Today's theme. Exam Core Vocabulary, CEFR B1. Examen. Test. Test. Mañana haré un examen. I will take a test tomorrow. Punctuation. Score. Score. Quiero marcar un gol en el próximo partido. I want to score a goal in the next game. Estudiar. Study. Study. Necesito estudiar para mi examen la próxima semana. I need to study for my exam next week. Nota. Grade. Grade. Espero mejorar mi calificación en matemáticas este semestre. I hope to improve my grade in math this semester. Examen. Quiz. Quiz. Estudié mucho para el examen de la próxima semana. I studied hard for the quiz next week. Papel. Paper. Paper. Necesito un papel para escribir mis notas. I need a piece of paper to write my notes. Respuesta. Answer. Answer. Necesito encontrar la respuesta a mi pregunta. I need to find the answer to my question. Reseña. Review. Review. Necesito escribir una reseña del libro que acabo de terminar. I need to write a review for the book I just finished. Tema. Topic. Topic. El tema de nuestra discusión hoy es muy interesante. The topic of our discussion today is very interesting. Tema. Subject. Subject. El tema del libro es muy interesante. The subject of the book is very interesting. Evaluación. Assessment. Assessment. El maestro nos dio una evaluación para ver cuánto aprendimos. The teacher gave us an assessment to see how much we learned. Resultados. Results. Results. Los resultados de la prueba fueron mejores de lo que esperaba. The results of the test were better than I expected. Retroalimentación. Feedback. Feedback. Agradezco tus comentarios sobre mi presentación. I appreciate your feedback on my presentation. Preparación. Preparation. Preparation. La preparación es importante para un evento exitoso. Preparation is important for a successful event. Tarea. Homework. Homework. Necesito terminar mi tarea antes de poder salir con mis amigos. I need to finish my homework before I can go out with my friends. Proyecto. Project. Project. Necesito terminar mi proyecto para el viernes. I need to finish my project by Friday. Examinator. Examiner. Examiner. El examinador nos pidió que escribiéramos un ensayo sobre nuestro libro favorito. The examiner asked us to write an essay about our favorite book. Criterios. Criteria. Criteria. El maestro explicó los criterios para aprobar el examen. The teacher explained the criteria for passing the exam. Conocimiento. Knowledge. Knowledge. El conocimiento es importante para tomar buenas decisiones. Knowledge is important for making good decisions. Comprension. Understanding. Understanding. Entender a los demás puede ayudarnos a construir mejores relaciones. Understanding others can help us build better relationships. Habilidades. Skills. Skills. Ella está mejorando sus habilidades en la pintura cada día. She is improving her skills in painting every day. Actuación. Performance. Performance. La actuación de la obra fue muy impresionante. The performance of the play was very impressive. Evaluación. Evaluation. Evaluation. La evaluación del proyecto nos ayudará a mejorar nuestro trabajo. The evaluation of the project will help us improve our work. Estrategias. Strategies. Strategies. Necesitamos desarrollar nuevas estrategias para resolver este problema. We need to develop new strategies to solve this problem. Recursors. Resources. Resources. Necesitamos encontrar más recursos para nuestro proyecto.
We need to find more resources for our project. Practicar. Practice. Practice. Necesito practicar mis habilidades de habla todos los días. I need to practice my speaking skills every day. Material. 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 La camisa está hecha de un material suave. The shirt is made of soft material. Preguntas. Questions. Questions. Ella hizo muchas preguntas durante la reunión. She asked many questions during the meeting. Tiempo. Time. Time. El tiempo vuela cuando te diviertes. Time flies when you are having fun. Horario. Schedule. Schedule. Necesito revisar mi agenda para mañana. I need to check my schedule for tomorrow. Enfocar. Focus. Focus. Necesito concentrarme en mis estudios para hacerlo bien en la escuela. I need to focus on my studies to do well in school. Claridad. Clarity. Clarity. Hablo con claridad, haciendo que su mensaje fuera fácil de entender. She spoke with clarity, making her message easy to understand. Organización. Organization. Organization. La organización ayuda a las personas necesitadas proporcionando comida y refugio. The organization helps people in need by providing food and shelter. Resumen. Summary. Summary. El resumen del libro fue muy útil para entender las ideas principales. The summary of the book was very helpful for understanding the main ideas. Apuntes. Notes. Notes. Ella tomó notas durante la conferencia para recordar los puntos importantes. She took notes during the lecture to remember the important points. Revision. 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 Necesito hacer una revisión de mi ensayo antes de enviarlo. I need to make a revision of my essay before submitting it. Concepto. Concept. Concept. El concepto de amistad es importante en nuestras vidas. The concept of friendship is important in our lives. Solicitud. Application. Application. Envié mi solicitud para el trabajo ayer. I submitted my application for the job yesterday. Teoría. Theory. Theory. La teoría de la evolución explica cómo las especies cambian a lo largo del tiempo. The theory of evolution explains how species change over time. Análisis. Analysis. Analysis. El análisis de los datos mostró resultados interesantes. The analysis of the data showed interesting results. Interpretation. 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 Su interpretación del poema fue muy interesante. Her interpretation of the poem was very interesting. Síntesis. Synthesis. Synthesis. La síntesis de diferentes ideas puede conducir a nuevos descubrimientos. The synthesis of different ideas can lead to new discoveries. Comprension. Comprehension. Comprehension. Su comprensión de la historia mejoró después de leerla dos veces. Her comprehension of the story improved after reading it twice. Discussion. Argument. Argument. Tuvieron una fuerte discusión sobre la mejor manera de resolver el problema. They had a strong argument about the best way to solve the problem. Evidencia. Evidence. Evidence. La evidencia muestra que el ejercicio es bueno para tu salud. The evidence shows that exercise is good for your health. Método. Method. Method. Ella encontró un nuevo método para resolver el problema. She found a new method to solve the problem. Enfoque. Approach. Approach. Abordaré el problema con una actitud positiva. I will approach the problem with a positive attitude. Técnica. Technique. Technique. Aprendió una nueva técnica de pintura que hizo que su arte se viera más vibrant. She learned a new technique for painting that made her art look more vibrant. Solution. 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 La solución al problema fue más fácil de lo que esperábamos. The
The solution to the problem was easier than we expected. Discussion. 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 La discussion sobre el libro fue muy interesante. The discussion about the book was very interesting. Presentation. 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 La presentation fue interesante y mantuvo la atención de todos. The presentation was interesting and kept everyone's attention. Participation. 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 La participación en el evento es importante para todos. Participation in the event is important for everyone. Asistencia. Attendance. Attendance. La asistencia al concierto fue mayor de lo esperado. The attendance at the concert was higher than expected. Motivación. Motivation. Motivation. Su motivación para estudiar duro le ayudó a aprobar el examen. Her motivation to study hard helped her pass the exam. Compromiso. Engagement. Engagement. Su compromiso con él sorprendió a todos en la fiesta. Her engagement to him surprised everyone at the party. Collaboration. 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 La colaboración es importante para alcanzar nuestros objetivos juntos. Collaboration is important for achieving our goals together. Communicación. Communication. Communication. Una buena comunicación es importante para construir relaciones sólidas. Good communication is important for building strong relationships. Creatividad. Creativity. Creativity. La creatividad nos ayuda a resolver problemas de nuevas maneras. Creativity helps us solve problems in new ways. Innovación. Innovation. Innovation. La innovación es importante para mejorar nuestra vida diaria. Innovation is important for improving our daily lives. Desarrollo. Development. Development. El desarrollo de nuevas tecnologías puede ayudar a mejorar nuestras vidas. The development of new technology can help improve our lives. Planificación. Planning. Planning. Planear un viaje puede ser emocionante y divertido. Planning a trip can be exciting and fun. Esquema. Outline. Outline. Mañana esbozaré mi plan para el proyecto. I will outline my plan for the project tomorrow. Estructura. Framework. Framework. La estructura del edificio era fuerte y bien diseñada. The framework of the building was strong and well designed. Estructura. Structure. Structure. La estructura del edificio es muy fuerte. The structure of the building is very strong. Detalle. Detail. Detail. Ella explicó cada detalle del proyecto con claridad. She explained every detail of the project clearly. Formato. Format. Format. Necesito cambiar el formato de mi documento antes de enviarlo. I need to change the format of my document before submitting it. Estilo. Style. Style. Ella tiene un estilo único que todos admiran. She has a unique style that everyone admires. Persuasion. 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 Su persuasión me ayudó a decidir qué hacer. Her persuasion helped me decide what to do. Perspicacia. Insight. Insight. Su comprensión del problema nos ayudó a encontrar una solución. Her insight into the problem helped us find a solution. Argumentación. Argumentation. Argumentation. Una buena argumentación puede ayudar a las personas a entender diferentes puntos de vista. Good argumentation can help people understand different points of view. Justificación. Racional. Racional. La razón de la decisión fue claramente explicada a todos. The rationale for the decision was clearly explained to everyone. Hipótesis. Hypothesis. Hypothesis. La científica probó su hipótesis con un experimento. The scientist tested her hypothesis with an experiment. Experimento. Experiment. Experiment. La científica decidió realizar un experimento para probar su nueva idea.
The scientist decided to conduct an experiment to test her new idea. Observación. Observation. Observation. Su observación sobre el clima fue muy útil para nuestros planes de picnic. Her observation about the weather was very helpful for our picnic plans. Datos. Data. Data. Los datos muestran que muchas personas disfrutan leer libros. The data shows that many people enjoy reading books. Estadísticas. Statistics. Statistics. Las estadísticas pueden ayudarnos a entender tendencias importantes en la sociedad. Statistics can help us understand important trends in society. Variables. 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 En matemáticas, las variables pueden cambiar sus valores en diferentes problemas. In math, variables can change their values in different problems. Conclusion. 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 La conclusión de la historia fue sorprendente y dejó a todos pensando. The conclusion of the story was surprising and left everyone thinking. Hallazgos. Findings. Findings. Los hallazgos del estudio fueron sorprendentes y interesantes. The findings from the study were surprising and interesting. Implicación. Implication. Implication. La implicación de sus palabras la hizo reflexionar profundamente sobre la situación. The implication of his words made her think deeply about the situation. Recommendation. 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 Me gustaría tu recommendation para un buen libro para leer. I would like your recommendation for a good book to read. Reflejo. Reflection. Reflection. Su reflejo en el espejo mostraba una gran sonrisa. Her reflection in the mirror showed a big smile. Integration. 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 La integración de diferentes ideas puede llevar a mejores soluciones. Integration of different ideas can lead to better solutions. Adaptación. Adaptation. Adaptation. La adaptación es importante para que los animales sobrevivan en diferentes entornos. Adaptation is important for animals to survive in different environments. Exploration. 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 La exploración de nuevos lugares puede ser muy emocionante. Exploration of new places can be very exciting. Resultado. Outcome. Outcome. El resultado del juego sorprendió a todos. The outcome of the game surprised everyone. Criterio. Criterion. Criterion. El criterio principal para el trabajo son buenas habilidades de comunicación. The main criterion for the job is good communication skills. Referente. Benchmark. Benchmark. El maestro utilizó un punto de referencia para medir el progreso de los estudiantes. The teacher used a benchmark to measure the students' progress. Estándar. Standard. Standard. El estándar del proyecto era muy alto. The standard of the project was very high. Meta. Goal. Goal. Mi objetivo es terminar mi tarea antes de la cena. My goal is to finish my homework before dinner. Objetivo. Objective. Objective. Mi objetivo es terminar mi tarea antes de la cena. My objective is to finish my homework before dinner. Logro. Achievement. Achievement. Su logro en la competencia la hizo sentir muy orgullosa. Her achievement in the competition made her very proud. Éxito. Success. Success. El éxito proviene del trabajo duro y la dedicación. Success comes from hard work and dedication. Fracaso. Failure. Failure. El fracaso puede enseñarnos lección importantes. Failure can teach us important lessons. Reto. Challenge. Challenge. Quiero asumir un nuevo desafío este año. I want to take on a new challenge this year. Mejora. Improvement. Improvement. La mejora del equipo fue evidente en su actuación reciente.
The team's improvement was clear in their recent performance. Crecimiento. Growth. Growth. El crecimiento de las plantas es importante para el medio ambiente. The growth of plants is important for the environment. Aprendizaje. Learning. Learning. Aprender cosas nuevas puede ser divertido y emocionante. Learning new things can be fun and exciting. Ventaja. Advantage. Advantage. Tener una buena educación puede darte una ventaja al buscar trabajo. Having a good education can give you an advantage in finding a job. Beneficiar. Benefit. Benefit. El ejercicio regular puede beneficiar tu salud de muchas maneras. Regular exercise can benefit your health in many ways.